any devices, medications, or behavioral methods used for prevention of pregnancy is known as contraception. Okay. How do you say what is a contraceptive device, whether it is effective or not? How do you say that? PSM পড়ানো হয়েছে, PSM এ পড়ানো হয়েছে, population. Anyone's heard of Pearl index? What is Pearl index? হয়নি? Okay. যে কোনো contraception efficacy is measured by how many inadvertent pregnancies occur while using that contraception. একটা contraceptive device, এটা ধর একটা নর্মাল একটা পিল, এই পিলটা খেতে খেতে কতজনের প্রেগনেন্সি চলে আসতে পারে, দ্যাট ইজ হাউ দ্য এফিকেসি অফ কন্ট্রাসেপশন ইজ মেজার্ড। ইট ইজ নোন অ্যাজ Pearl index. Number of pregnancies per 100 women years. Number of pregnancies per 100 women years. HWY. 100 women years. Okay. That means if certain number of women, if 100 women are using this contraception for 1 year, how many of them are likely to become pregnant while using it? That is known as a Pearl index. Am I clear? Calculated by number of unwanted pregnancies into 1200 divided by total number of women using it into months of use. Number of unwanted pregnancies into 1200. 1200 মানে প্রতি বছর 12টা মাস, 100 বছর 1200. Number of unwanted pregnancies into 1200 divided by total number of women using this contraceptive into number of months of use. So this Pearl index tells me how efficient this contraception is. We are looking for something less than 5, less than 3 per 100 women years. An ideal contraceptive should have a Pearl index of less than 5. You could hear Pearl index, right? You have heard Pearl index? যেটা বললাম, Pearl index টা শোনা গেল না যায়নি? Okay. The efficacy of any contraceptive medication or device is measured by how many pregnancies it fails to prevent. Like কতজন pregnant হয়ে যাবে while using this contraceptive. That is measured by something called a Pearl index. Number of unwanted pregnancies per 100 women years. If 100 women were using this particular method of contraception for 1 year, how many of them are likely to become pregnant? That is calculated as number of pregnancies, unwanted pregnancies multiplied by 1200 divided by number of women using this contraception into the months of use. That is Pearl index, 100 women per 100 women years. We are looking for a contraceptive that is at least less than 5 per 100 women years. That is what we are looking for. Contraceptives are basically divided into two broad categories. Number one is hormonal contraceptives, the others are non-hormonal contraceptives. আজকে আমরা hormonal contraceptive নিয়ে কথা বলবো. Hormones that are used as contraception. Okay. Hormonal contraceptives are basically estrogen or progesterone or combined contraceptions. Pills, tablets, implants, rings, etc., which contains estrogen and progesterone. So most commonly যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে pill. We have a pill. Pills or tablets that contains both estrogen and progesterone. Combined. This is called a COCP. Combined oral contraceptive pills. This has both an estrogen component and a progesterone component. We have a other kind of contraceptive pills which has only progesterone. Those are known as mini pills. Only progesterone containing contraceptives, mini pills. Then there are hormonal contraceptives other than pills. We have something known as an LNG-IUS, progesterone secreting intrauterine system or device. কপারটি যেরকম এরকম একটা কপারটি দেখেছিস, এই কপারটির মতো দেখতে একটা ডিভাইস হয় which is implanted into the uterus which secretes progesterone on its own. Levonorgestrel, that is the progesterone secreting contraceptive device, LNG-IUS.
which is aro commonly bola hai Mirena. It is called as Mirena. We have something known as injections, progesterone or combined estrogen progesterone injections. We have patches, transdermal patches. যেরকম স্টিকার হয় ছোটোবেলায় ট্যাটু হতো, চুইনগামের সাথে কিনতে পাওয়া যেত, সেগুলো যেরকম প্যাচ হয় সেরকম প্যাচ লাগানো হয়। Transdermal contraceptive patches. We have something known as rings, vaginal rings. Small পোলোর মতো দেখতে রিং হয়, প্লাস্টিক বা সিলিকনের রিং হয়, which secretes estrogen and progesterone. Inserted into the vagina like a pessary. আগেরবার পড়েছিলাম pessary. Pessaryর মতো ইউজ করা হয়। Okay. What else? We have something known as implants. Implants are basically small rods. এইটুকু ছোটো ছোটো 3-4 centimeter, 5 centimeter small rods which are implanted intradermally. Most commonly within the just bicepsের তলায় একটা intradermally implant করা হয়। ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আচ্ছা, that is it. These are your hormonal contraceptives. আমরা একটা করে শুরু করব। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, this India total fertility rate, TFR, এগুলো সবই PSM এ করবি। Total fertility rate of India is around 2.2. We are looking for something around 1.8. What is total fertility rate? Number of children a couple is likely to bear during their reproductive age group. Number of children a couple or a woman is likely to bear during her reproductive age group. In India, it is currently around 2.2. Obviously, 2.2 বাচ্চা হয় না, কারো 3টে, কারো 4টে, কারো 5টে, and average comes out to be 2.2. Our goal is to get it down to around 1.8. If we can get it down to 1.8, we are most likely to get a stable population without any undue growth of the population. সবাই জানিস we are looking for a population control. So, we have to reduce the TFR, total fertility rate, to 1.8. Okay? তাই জন্য কন্ট্রাসেপশনের দরকার। কন্ট্রাসেপশন আরেকটা প্রশ্ন আসে, which is unmet need. Unmet need. Okay? That means percentage of total couples who are in the reproductive age group who do not want children currently but are not using any forms of modern contraception as of now. Couples who do not want children but are not using any forms of modern contraceptive. That is known as an unmet need of contraception. That is around 12% in India. That is the shortage we have to overcome. Am I clear till now? এতক্ষণ যা বলছি সব statistics and PSM. We have not gone into gynae yet. The last thing in statistics is we have something known as a gather approach. Contraception, there is something called a gather approach. G-A-T-H-E-R, gather. That means G for greet. Whenever a couple or a woman comes to you as a healthcare worker, when a woman comes to you for contraception, you have to use this gather approach in order to convince her to take a contraception. G is for greet. Okay, you greet the woman in a friendly, good way, friendly manner. You greet the woman or the couple. A is for ask. You ask her whether she has any need of contraception and whether she is already using any contraception. Okay? Then GA, তারপরে কি? T means tell. You tell her তোমার কাছে কি কি available আছে contraception. Tell the woman what are her choices of contraception. Okay? Then H. H means help. Help the woman in choosing a proper contraception. E. T-H-E-R to E. E is either inquire or help her in choosing the proper contraception and adhering to it. And lastly, R. You ask her to come back, repeat. That means ask her to come back for follow-up. And make sure that she is using the contraception in a proper way. G-A-T-H-E-R. Okay? We use a gather approach in order to help a woman choose a proper contraception. Okay? এবার গাইনিতে যাব. Done with statistics. We are going to enter gynae right now.
Achha. The first contraceptive we are going to study is the COCP, combined oral contraceptive pill. What does it contain? What is the estrogen? Sorry? Ethinyl estradiol. আচ্ছা, যত কন্ট্রাসেপটিভ পিল দেখবি সব কিছুর মধ্যে একটাই ইস্ট্রোজেন থাকবে, দ্যাট ইজ ইথিনাইল এস্ট্রাডিol. ইন্ডিয়াতে অন্য ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায় না. We have something called estradiol valerate, we have something as 17 beta estradiol. এগুলো পাওয়া যায় না ইন্ডিয়াতে. In India, the only contraceptive we can use is estrogen, ethinyl estradiol. Okay? ইথিনাইল এস্ট্রাডিওলের ডোজের ওপরে অ্যামাউন্ট কতটা আছে, ইস্ট্রোজেনের অ্যামাউন্টের ওপরে পিলস আর লো ডোজ পিলস অর হাই ডোজ পিলস, মানে লো ডোজ সিওসিপি অর হাই ডোজ সিওসিপি. এনিথিং মোর দেন 50 মাইক্রোগ্রামস অফ ইথিনাইল এস্ট্রাডিওল per tablet, 50 micrograms of ethinyl estradiol, anything more than that is high dose COCP, not used currently. এখন কোথাও হাই ডোজ পাওয়া যায় না. Anything below 35 is low dose COCP. We only use low dose. যেটা this one, this commonly thing, this Malayan, Maladi যেগুলো বইতে পড়বি, this is around 30 micrograms of ethinyl estradiol. Okay? We have something known as an ultra low dose which has 20 micrograms. Common examples are Femilon, your Ovuloc LD. This has 20 micrograms. আরও কিছু দেশে 15 micrograms এসছে, not available in India. Anything less than 35 is low dose. Commonly use the 30 micrograms, this one. Readily available in market is the 30 micrograms of ethinyl estradiol. Next, the other component is progesterone. Let's just say progesterone. ঠিক আছে? Progesterones are the other component. এই প্রোজেস্টেরনটা কোন প্রোজেস্টেরন থাকবে তার উপরে ডিপেন্ড করবে টাইপ অফ মাই সিওসিপি. Progesterones have 4 generations. Anyone's heard of progesterone generations? 4টে জেনারেশন হবে. No, not like that. Progesterone has first generation are your earlier progesterone, the norethistron generation, যেটা আমরা এখনো ইউজ করি, norethistron. This one, there are levonorgestrel only, that is the second generation of progesterone. Okay. The third generation is desogestrel and gestrinol, desogestrel and gestrinol. Fourth generations are basically anti-androgens like drospirenol. Very good. Anything else? Cyprotenol, drospirenol and cyprotenol. Also the recent novel progesterone Dynogest. Dynogest is something you will hear many times in practice currently. খুব famous, খুব common এখন use করা হয় Dynogest, also 4th generation progesterone. The ones available in government supply, the Malayan and the Maladi, contains levonorgestrel, which is a second generation progesterone. কতটা থাকবে? 0.15 milligram, that is 150 micrograms of levonorgestrel. Okay? Progesteroneর amount change হয় না. Progesteroneর amount change হয় না. It is 150 micrograms or 0.15 milligram for all the progesterones. Doubts কিছু বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা. How do you start? How and when do you start an OCP? A patient has come to you. I want to start an OCP. How do you start that? আগে বল কটা পিল থাকে এর মধ্যে? 28. তার মধ্যে ডিভিশন 21 hormonal pills and 7 non-hormonal iron tablets. কি কি থাকবে এর মধ্যে? The government supply যেটা আছে, this has 21 combined oral contraceptive pills and 7 ferrous fumarate or iron tablets. আচ্ছা, whatever is available outside, যেটা দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, সেখানে কোনো এক্সট্রা ferrous fumarate থাকে না. It only has 21 active pills. Okay. So, what is my dose regime for COCPs? One tablet every day, same time, preferably in the same time. Achha.
28 days 28 days হয়ে যাওয়ার পরে কি হবে? নেক্সট পাতা শুরু হয়ে যাবে। ওকে, অ্যান্ড ইফ ইউ আর ইউজিং দ্য 21 ডে প্যাক, মানে ধর ইফ দ্য 7 নন হরমোনাল পিলস যদি না থাকে তখন কি করব? 7 days gap. When do you start this? Day 1 of the menstrual cycle. ধর পেশেন্ট তোর কাছে 4 দিনে এসছে, 4 দিন আগে পিরিয়ডস হয়েছে, পেশেন্ট এসছে, will you start? You won't start. Anybody else wants to say anything else? Day 5 থেকে 25. Anything else? আচ্ছা, let me change the question. পেশেন্টটা এসে বললো 12 দিন আগে পিরিয়ডস হয়েছে, 12 days. Do you start? কি হলো, সব কনফিউশন হয়ে গেল? 5 days অবধি ঠিক ছিল, তারপরে কনফিউশন হয়ে গেল। আচ্ছা, we have something known as a quick start regime. Currently what we follow is quick start regime. Okay, that means you do not deny the patient contraception on any day. Whenever the patient comes to you, you start her on the contraceptive. You advise her to use a alternate method or a barrier contraceptive for the first 7 days. Am I clear? তুই আজকে পেশেন্টটাকে বললি 12 দিনের মাথায় যে না তোমাকে আজকে দেবো না, আমি পরের মাসে দেবো, সে পরের মাসে আসলোই না, সে পরের মাসে প্রেগনেন্সি নিয়ে তোর কাছে আসলো। হ্যাঁ, সো we have something known as a quick start regime. Any day of the menstrual cycle she comes to you, you start her on the contraceptive pills. The ideal dosage is day 1 to day 5. If you are starting within day 5 of the menstrual cycle, you do not need any other mode of contraception. If you are starting after day 5 of menstrual cycle, firstly you have to make sure that she is not pregnant. Secondly, you have to give an alternate method of contraception for the first 7 days. Am I being clear? The alternate method is either a withdrawal method or a barrier contraceptive. We are going to come to that. Let's say she has just had a baby. A patient has come to you. She has had a normal delivery 6 months back. She has come to you. She's asking for contraception. I do not need any further pregnancies currently. Give me a method of contraception. What will you give her? একটাই বাচ্চা হয়েছে। তো আমি কদিনে এসছে বললাম? ল্যাকটেশনাল অ্যামিনোরা কদিন থাকে? ম্যাক্সিমাম 6 months. তাহলে not bad, but that is not usually followed in our country. What? তোকে তোর কাছে যখন পিল নিতে এসছে, you're going to give her a pill. আচ্ছা, so আমরা নর্মালি বললাম when the patient was not pregnant, she was menstruating, you have given her the pills from the first day of menstruation till the 5th day of menstruation, তাই তো? আচ্ছা, এবার আমি বললাম পেশেন্টটা প্রেগনেন্সির পরে এসছে। COCP can be started very safely after 6 months of breastfeeding and pregnancy. Very safe to start after 6 months, okay? If she was breastfeeding. If the patient is not breastfeeding or not exclusively breastfeeding, you can start a COCP as early as 4 to 6 weeks after delivery. কি বললাম আমি? If she was breastfeeding, if the patient was breastfeeding exclusively, what does that mean? What is exclusive breastfeeding? Only mother's milk and nothing else is fine. And আর কি খাওয়াচ্ছে জিজ্ঞেস করে নি, এক্সক্লুসিভ মানে ব্রেস্টফিডিংই করছে। There are other points to it. That means the baby is fed on demand at least 8 to 10 times per day, at least once during the night. আমি কি বলছি বোঝা যাচ্ছে? You're giving the baby exclusive breastfeeding at least 8 to 10 times per day and at least once during the night. Okay? And the patient's menstrual cycle has not started yet. You can very safely start the patient on COCPs. If she is not exclusively breastfeeding,
you can start the COCP as early as 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. Okay? তো এইটুকু জানলেই হবে। Other methods like তোমার if the patient has had a miscarriage or an abortion, you can start the COCP within 7 days. Or if she has taken an emergency contraceptive, you can start it by 5 days. You don't need this. তো এই দুটো জানলেই হবে, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের কোন দিনে শুরু করব আর ডেলিভারির পরে কবে শুরু করব। Am I clear? Okay. Next, missed pill. What happens if the patient misses a pill? আচ্ছা, ভালো যাচ্ছিল, একটু ভুল হয়ে গেল। আচ্ছা, let's start. Let's say this pill, we're not considering the 7 iron pills. ওগুলো ভুলে যাও। Let's say does not have 7 iron pills. If she is missing the iron pills, we don't need anything. We don't need to do anything. এইটুকু ক্লিয়ার আগে? Those are non-hormonal pills. We don't need to do anything. Let's consider this as 21 pills. Okay? She has 21 pills. She's missed 1 pill. একদিন ভুলে গেছে, পরের দিন দুপুরবেলা মনে পড়েছে। পেশেন্টের রাত্রিবেলা করে পিল খায়, একদিন রাত্রিবেলা ভুলে গেছে, পরের দিন দুপুরবেলা মনে পড়েছে। কী করবে? সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে। খেয়ে নিল দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা কী করবে? আবার খাবে। ভেরি গুড। টেক দ্য পিল অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ রিমেম্বার, কন্টিনিউ দ্য সাইকেল অ্যাজ নর্মাল। ওকে? একটা সিনারিও হলো। নেক্সট সিনারিও, একদিন মিস করেছে, পরের দিনও মনে পড়েনি, তারপরের দিন মনে পড়েছে। That's the beauty of it. I'm coming to it. 2 pills you have missed. Take the next pill as soon as possible. Continue as normal. I'll tell you a mnemonic later on. দুটো অবধি কিচ্ছু না, যেরকম খাচ্ছিল সেরকম খাবে। No extra contraception. She's missed 3 pills now. What do you do then? 3 দিন ভুলে গেছে। না, not like that. 3টে পিল ভুলে গেছে। Okay, she's forgotten 3 pills. Yes. Take the pill as and when you remember. যখনই মনে পড়লে you take the pill. Number 1. Number 2, use an alternative method of contraception for আবার রাতে একটা খাবে। হ্যাঁ, একদমই তাই। তো ধর সোমবার ভুলে গেছে, মঙ্গলবার দিন দুপুরবেলা মনে পড়েছে, মঙ্গলবার দুপুরবেলা সোমবারের পিলটাও খেলো, মঙ্গলবারের রাতের পিলটাও রাতে খাবে। আবার রাতে যেরকম খাচ্ছে, হ্যাঁ একটা করেই খাবে। আচ্ছা, ওয়্যার ওয়াজ আই? 3 দিন মিস হলো, না দুটো খাবে না, যদি একটাই খাবে দিনে। 3 দিন মিস করেছে, ঠিক আছে। শি ইজ রিমেম্বার্ড অন দ্য 4th day that I have forgotten 3 pills. What do you do? Take 1 pill on the 4th day as soon as she remembers. Continue her cycle, যেরকম খাচ্ছিল সেরকম খেয়ে যাবে। ওকে? Use an alternative method বা barrier contraceptive for 7 days. If she has had unprotected sexual intercourse during this time, she has to take an emergency contraceptive. Am I clear till this point? আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট, এই 3টে পিল যদি লাস্ট সপ্তাহে মিস করে থাকে, অ্যাজ ইন ফ্রম 14 till 21, আবার বলছি 7টা আয়রন পিল নিয়ে আমি কথা বলছি না, ফরগেট দিস। এখন থেকে আমি যা বলবো সব 21 পিলস পাতা নিয়ে কথা বলছি। If she has forgotten 3 pills during the last 7 days or last week of the cycle, যেরকম বললাম মনে পড়লো, খেলো, কন্টিনিউ করলো, there will be no pill free period. কোনো পিল ফ্রি পিরিয়ড হবে না। The 7 days of pill free period যেটা দিতাম সেটা হবে না। যেদিন পাতা শেষ হবে তার পরের দিন থেকে নতুন প্যাক শুরু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বলছি, পেশেন্ট 3টে মিস করেছে, 3টে মিস করলে কী করলো সেটা বুঝতে পেরেছিস। যেদিন মনে পড়লো খেয়ে নিল, 7 দিন অল্টারনেটিভ কন্ট্রাসেপশন ইউজ করলো, অ্যান্ড এমার্জেন্সি পিল খেলো। এই অবধি ক্লিয়ার? এই সিনারিওটা যদি প্রথম 2 সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে, মানে 1 থেকে 14 দিনের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে যেরকম চলছিল চলবে। 21টা পিল শেষ হবে, 7 দিন বন্ধ থাকবে, আবার নতুন পাতা শুরু হবে। ক্লিয়ার? এটা যদি লাস্ট সপ্তাহে হয়ে থাকে, মানে 14-র পরে 15 থেকে 21 দিনের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে
যখন মনে করলো খেলো, 21টা পিল শেষ হলো, আর 7 দিনের গ্যাপ দেবে না, ডিরেক্ট নতুন পাতা শুরু হয়ে যাবে। এনি আইডিয়া আমি এই কথাগুলো কেন বললাম? থার্ড উইকটা কেন ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট কি আমি কেন মানে প্রথম 2 সপ্তাহের জন্য আমি কেন বললাম না? ইয়েস, প্রথম 2 সপ্তাহে যদি 3টে পিল মিস করে থাকে পেশেন্ট, আমাদের সাইকেল কত দিনের হচ্ছে? 28 দিনের সাইকেল বানাচ্ছি আমরা। প্রথম 14 দিনে অবভিয়াসলি ওভিউলেশন হয়নি, ইটস এ ফলিকুলার ফেজ, ওভিউলেশন তো হচ্ছে না, পিল শুরু করে দিল, আবার ওভিউলেশনটাকে আটকে দিল, তাই তো? যেরকম ওভিউলেশন আটকালো আরও 7 দিন চললো, 7 দিনের গ্যাপ দিলাম, ব্রেক থ্রু ব্লিডিংটা হয়ে গেল। এটাই যদি থার্ড উইকে হয়ে থাকে, মানে পেশেন্টের ওভিউলেশন হতে পারে ওই সময়। থার্ড উইকে মানে ধর 3 দিন মিস করলো, আবার 2 দিন খেলো, 2 দিন খাওয়ার পর তো পিল বন্ধ হয়ে গেল, যতটুকু ও ফলিকেলটা বড় হয়েছিল আরও 7 দিন সময় পেয়ে গেল বড় হওয়ার জন্য। বড় হলেই তো ফাটবে, ওভিউলেশন হবে। ওই 7 দিনে যে পিল ফ্রি পিরিয়ডটা হতো সেই সময় পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়ে যেতে পারে। বোঝা গেল কি বলছি? In order to prevent ovulation, in order to stop ovulation, at least 6 to 7 pills has to be taken continuously. 6টা থেকে 7টা পিল কন্টিনিউয়াস খেলে তখন ওভিউলেশন আটকাতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই যখনই শুরু করছি আমি কি বললাম, 5 থেকে 7 দিনের ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপশন লাগবে যাতে ওভিউলেশন আটকাতে পারে। যদি থার্ড উইকে গিয়ে 3টে-4টে মিস করে থাকে, তারপরে খাওয়া শুরু করলো, কদিন খাচ্ছে? 3 দিন বাকি রইলো, 3 দিন খাচ্ছে, ওভিউলেশন তো আটকালো না, তারপরে 7 দিন গ্যাপ থাকলো, সে 7 দিন ওভিউলেশন হতেই পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই নো পিল ফ্রি পিরিয়ড। তুই 14th ভাবছিস যখন তোর প্রথম থেকে ফলিকেল ম্যাচিওর হতে হতে 14 দিন লাগালো, তাই তো? একটা পার্টিকুলার স্টেজ অফ ম্যাচুরেশনে আটকে দিয়েছে পিলটা, আটকে ছিল, পিলটা বন্ধ করলি কদিন, যেই বন্ধ করলি হলো, মানে কি বলবো ওটাকে, রিয়াকশনারি মানে হাইপার প্রেশার মতো একটা হলো, তাড়াতাড়ি করে বাড়ছে, আবার তুই 3 দিন খাওয়ালি, 3 দিনে ওভিউলেশন স্টপ করতে পারলো না, এফএসএইচ এলএইচটাকে আটকাতে পারলো না, 7 দিন সময় লাগে আমার, আটকালো না, আবার 7 দিন গ্যাপ পেলো, সে 7 দিনে তো বাড়ছে, এরও তো ওভিউলেশন হতেই পারে, তখন হবে না, আবার নেক্সট মান্থে গিয়ে উইথড্রয়াল ব্লিডিং হবে। ঠিক আছে, এত ডিটেলে তোকে জিজ্ঞেস করবে না, নোবডি ইজ গোয়িং টু আস্ক ইউ ইন ডিটেল সো মাচ। কিন্তু 2 বছর পরে তো গিয়ে যে কোথাও না কোথাও একটা ওপিডি বা কোথাও বসবি, পেশেন্টটা তো এসে বলবে যে আমি এতদিনে মিস করেছি। ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ফ্রম দ্য পিল। সবসময় একটা অপশান হাতে আছে, এ তুমি 7 দিন কন্ডম ইউজ করো, দিস ইজ ইউর এন্ড ডিল, বলতেই পারিস সব পেশেন্টকে, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার হোয়াট ইউ আর ওয়ান্টিং ফ্রম দ্য পেশেন্ট। ডাউটস আছে কিনা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, সিম্পল থিং টু রিমেম্বার, if it has 30 estrogen, 3 pills are okay. If it has 20 estrogen, 2 pills are okay. 30 ডোজের ইস্ট্রোজেন 3টে অবধি মিস করলে তখনই আমরা এমার্জেন্সি পিল বা ব্যারিয়ার মেথড দেব। 20 ডোজের ইস্ট্রোজেন যদি থাকে, লো ডোজ পিল, সেখানে 2টো মিস করলেই আমাকে দিতে হবে সেম জিনিস। ঠিক আছে, PSM এর বইতে যেটা 2টো পিল মিস করা লেখা আছে, দ্যাট ইজ লো ডোজ পিলস, 20 মাইক্রোগ্রামের ডোজ। ওকে, কন্টিনিউ করবো। মেকানিজম অফ অ্যাকশন, হাউ ডাজ ইট প্রিভেন্ট প্রেগনেন্সিস? হ্যাঁ, কী করে? Yes, I am giving externally estrogen and progesterone. It is acting on the hypothalamus, preventing GnRH, preventing LH and FSH. Okay, LH FSH না হলে ovulation হবে না। So primary mode of action is prevention of ovulation. There are secondary modes of action. এর মধ্যে progesterone আছে। Progesterone কি করে? Number 1, it makes the cervical mucus thick. Penetration of sperm is reduced. Number 1. Number 2, it causes endometrial atrophy.
Progesterone causes endometrial atrophy, not suitable for implantation of fertilized ovum. And number 3, it reduces tubal motility. যে ওভামটা আছে সেটা এসে পড়বে না। Those are secondary modes of action. Primary is always prevention of ovulation. ওকে, কি কি বললাম আমি, কখন শুরু করব, পিল মিস করলে কি করব, মোড অফ অ্যাকশন। ওকে, কমপ্লিকেশনস অ্যান্ড কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। কাকে আমি দেব না? Yes, patients who have currently or previous history of venous thromboembolism. Why? Yes, estrogen increases clotting factors, both function and number. কন্টিনিউ করবো না কি করবো? আচ্ছা, সব কমপ্লিকেশন হচ্ছে ইস্ট্রোজেনের জন্য। অল কমপ্লিকেশনস অফ দ্য সিওসিপি ইজ ফর দ্য ইস্ট্রোজেন অনলি। কি কি কমপ্লিকেশনস হয়? One is venous thromboembolism. Next is deep vein same thing, deep vein thrombosis, pulmonary embolism হতে পারে। Coming to that. Next হচ্ছে AMI, may predispose for AMI. Okay. Number 3, stroke, মানে CVA. It can cause CVA. All of those are venous thromboembolic phenomena. Okay. Next, this causes headaches, may predispose to headaches. If the patient has migraine, it may stimulate a migrainous attack. Achha. Nausea, vomiting, bloating, breast tenderness, acne, cloasma. What is cloasma? Of কোথায় হয়? মুখে, malar prominences. Hyperpigmentation of the malar prominences. Cloasma predisposes to cloasma. Anything else? কি কি বললাম? সিম্পল জিনিস, নজিয়া, ভমিটিং, কমন জিনিস, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, ব্লোটিং সেন্সেশন, ফিলিং অফ ওয়েট গেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ওসিপিস ক্যান কজ, যে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ হরমোনাল মেথডস ক্যান কজ ইরেগুলার, ইনফ্রিকুয়েন্ট অর হেভি ব্লিডিং। ইরেগুলার ব্লিডিং, infrequent bleeding or heavy bleeding, all of those. Okay, আচ্ছা, এগুলো হলো কমপ্লিকেশন বা সাইড এফেক্টস অফ এন ওসিপি। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, কাকে আমি ওসিপি দেব না? There's something called absolute contraindications, there's something called relative contraindications. একটু ভালো করে মনে রাখবি। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন মানে কোন পেশেন্টকে আমি কোনো দিন সিওসিপি দেব না। Number 1 is suspected pregnancy. If she is pregnant, I will not prescribe her OCPs. Number 2, undiagnosed genital bleeding. I am not going to give her OCPs. Okay. Number 3, if the woman is more than 35 years of age and she is a chronic smoker, I am not going to give her OCPs. এই অবধি বোঝা গেল? আচ্ছা, Number 4, previous history of venous thromboembolism, AMI, CVS. Okay. Acha. Migraine with aura. What is aura? Photophobia, phonophobia, vomiting. মানে যেটা বুঝতে পারছে। Predisposing features from migraine. যদি migraine with aura থাকে, I am not going to prescribe her OCPs. Okay. Next হচ্ছে diabetes. Long standing diabetes with vascular complications. কি কি ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন হয়? রেটিনোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি অলসো, এগুলো থাকলে আমি দেব না। আচ্ছা, এসএলই, ইউ হ্যাভ হার্ড অফ এসএলই? এরিথেমাটিস, দেব না। আর হাইপারটেনশন মোর দ্যান 160/110, দেব না। আর অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ, মানে অ্যাক্টিভ জন্ডিস, হেপাটাইটিস or any form of liver disease, I'm not going to give her OCPs. These are absolute contraindications. এই পেশেন্টগুলোকে আমি কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দেব না।
There are some relative contraindications, যেমন হচ্ছে মাইগ্রেন উইদাউট দি অরা, হাইপারটেনশন 140/100, 160 পৌঁছায়নি এখনো, ঠিক আছে, 140/100। আর হচ্ছে ডায়াবেটিস উইদাউট দ্য ভাস্কুলার ফেনোমেনা। These are relative contraindications. I can give COCPs, but with caution. The patient has to come for regular follow-up while using the COCPs. অ্যাবসলিউটগুলো মনে রাখ, ওটা বললেই হবে, পরীক্ষার বেশি বলতে হবে না। আনডায়াগনোজড ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং, প্রেগনেন্সিস, কী বললাম আর বল, উইথ স্মোকার, hypertension more than 160, 110, active liver disease, ঠিক আছে, ডায়াবেটিস উইথ ভাস্কুলোপ্যাথি বা নিউরোপ্যাথি বললাম, ওকে, এদের আমি দেবো না। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, ইফ ইউ আর ভেরি গুড ইন ইউর ভাইভা ইউ মাইট বি আস্কড আ কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ বা হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ সিওসিপিস উইথ ক্যান্সার্স? দুটো বাড়ায় দুটো কমায় ইজ ফাইন, বাট সে দুটো ভুল হলো তো। reduces the risk of what cancer? No, sorry, reduces the risk of ovarian and endometrial cancers. COCPs reduce the risk of ovarian and endometrial cancers, increase the risk of breast cancer and সার্ভাইকাল ক্যান্সার। কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের সাথে একটা কোরিলেশন আছে, বাট ডিরেক্ট কোনো কোরিলেশন পাওয়া যায়নি, ঠিক আছে। তার মানে কি সিওসিপি খেলে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে? প্রিডিসপোজ বলতে কি বোঝায়? ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, তাই তো, মাদার, আন্ট, এল্ডার সিস্টার কারোর একটা ব্রেস্ট সিএ আছে, এটা তো প্রিডিসপোজিশন। ধর কোনো পেশেন্ট আসলো, তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ব্রেস্ট সিএ আছে, will you prescribe a COCPs or not? Anybody else? Achha, let me clarify. COCPs do not increase the risk of breast CA in patients whose relatives have breast CA. There is no increased risk of that. So you do not even need that history from the patient. Am I clear? You do not need the patient's family history before prescribing COCPs. তার মা, কাকিমা, যার ব্রেস্ট সিএ থাক, you do not need that. Unless she is having an active breast disease, you will not withhold COCPs. Okay? যেই কোরিলেশনটা পাওয়া গেছে, that was never a direct correlation. What happens is there is slightly increased risk of detection of breast CA in women using COCPs. But আরও ভালো জিনিস পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে দোজ ব্রেস্ট সিএস আর লেস অ্যাডভান্সড দ্যান ওমেন হু হ্যাভ নট বিন ইউজিং সিওসিপিস। Earlier detection of breast CA has been noted in women using COCPs rather than women who are not using COCPs. কি বুঝলি? What is the bottom line from this? এত কিছু কথার কি বুঝে হলো? Do not withhold COCPs unless the patient is a former breast cancer survivor or she is having an active breast lesion. বোঝা গেল কি বললাম? এই দুটো ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় আমি সিওসিপি বন্ধ করব না। আচ্ছা, কি রইল? হোয়াট এলস?